আজিকালি খেহৈ গেম laga developing khobor ulai gena ja thaka opoti Nagaland DGP Rupin Sharma koi dia sabtu itu situation ulai gena thaka tuli internal matter ase koi disha aro iku law and order situation create na kugena shanti bra ja thaka koi dishe aro itu process ti civil society organization khan ge khushi jonai di thaka tu খেহৈ গেম laga khobor ula sat law and order situation jurisdiction te disrupt na kurbole statement kuri digena thakan mite koi dia ase aro authority khan laga side te Nagaland police Assam rifle security forces khan tu law and order situation create na kurbol karni coordinate kurgena ja thaka khehoi camp laga situation oporte Nagaland DGP koi dia ase aro aji DGP chumukidima police complex te meeting attend kurgena ja sal pastor robot tikon onran laga case opor koi dia sabtu ইটা তাকটি তাইকতে আছে কুমরাপি না জানে আৰু থৰবলে পাৰা নাই কৈ দিয়া আছে ইটো কারণে যদি কোন কোন হলিপি ৰবট কিকন লুকাই না থাকা লোকেশন জানিছে কইলি রিপোর্ট করবলে কৈ দিয়া আছে আৰু রিপোর্ট কৰা লাগা আইডেন্টিটি রিভিল না করব কইনা ডিজিপি স্টেটমেন্ট দিয়া আছে আৰু আজি ডিজিপি চুমকিদিমা পুলিশ কমপ্লেক্স তে মিটিং এটেন্ড করগেনা যা সাল পাস্টার রবট কিকন অনরান লাগা case opor koi dia sabtu itia takti taikote ase kumrapi na jane aro thorbole para nai koi dia ase itu karni judi kun holipi robot kikon lukai na thaka location janishe koili report kurbole koi dia ase aro report kura laga identity reveal na kurbo koina DGP statement dia ase next khobote foreign tourists na holipi state domestic tourists and visitors khan Nagaland State Dimapur safe asena nai itu oporte jani lobole thakya tu ajikali aste aste bra Dimapur commercial district aro one of the busiest district ti maramari chor robbery aro harassment bishi ulagena ja thakya janibo pare ase recently foreign tourist Dimapur railway station area ti unidentified individual ekjon bra harassment kuri piche khetaina 50 rupees mangi thakya tourist tuli uncomfortable unsafe feel kura karni hatsa opoti Instagram post logina share kuri disha aro region te safety concern attention hoi thakya through social media platform sobti viral kurgena ja thakya witness kurbo pare ase inika incident tuli ajikali Nagaland state especially Dimapur railway station aro NST taxi parking area ti alha birai thakya khantu alag alag saman chor kri loi di thakya report kri manu bishibra claim kuri thakya pailoi ase itu karni concerned authorities khan to area region ti strict measures loi digena security aro public confidence restore kuri loile bishi bal hobole thakya appeal kuri dia ase akili Nagaland pola to safe place ekta consider kuri thakya ajikali criminal robbery harassment aro alag alag hatsa hotai din face kugena ja thakyan mite koi dia ase khobote Dimapur Sumi student union DSSU Khantu administration collaborate kurgena tobacco check-in drive around Dimapur ti rakhi disha aro drive rakhi dia laga objective tuli secret aro tobacco product complaint pa hisabti monitor kurlobole karni prohibition of advertisement and regulation of trade and commerce production supply and distribution act 2003 Kotpa act 2003 hisabti ill effect of tobacco seize kur dishe ko ase DSSU aro administration khan ja kali drive conduct kridia area khan tuli Burma Camp Golakat Road Jess Road Nepali Basti aro surrounding area milagena drive te team khan tu 40 shop and vendors te inspection rakhi disha aro out of 40 shop inspection ti 30 shop and vendors khan ra tu within 100 years of educational institution area ti pikai thakse ko ase aro itu tuli clear violation of section 6 of Kotpa Act 2003 hogina thakya koi dia ase aro dukan khan pi tobacco product advertisement display kugina thakya pailogina itu to le section 5 of Kotpa Act 2003 violate kuri thakse koi dia ase itu karni public ill effect of tobacco within 100 years of educational institution violators khan laga shop and vendors te seize kuri digena success drive rakhilusha aro protect the health and well-being of public karni regular drive conduct kribole ensure kurgena
DSSU khan support and cooperation dia administration police personnel aro dukan malik khan ki acknowledge kuri disha aro success drive rakhila khobor dia ase khobor de Kohima urban division report ti source depletion karni water supply disrupt face kuri ase koindo public health engineering department PHED Kohima urban division khobor dia ase itu dry and windy season ti water supply face kuri thaka uporte urban division Kohima khan tu consumer and general public khan sob ki cooperation extended kurubole appeal kuri ase aro situation uporte greater interest of all stakeholders karni mitigate kuri lobole assured dia ase aji karni iman te khatum kuri dia ase aro notun update karni stay tuned kuri thakibole itupi viewers khan ge koi dia ase